Take your I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking task skill development note. We have come here to the Lingua Forum Essays Dream Tech Publications. This is the video number 54. As you know, in I.E.L.T.S and Toefl, I.E.L.T.S you have to write almost in writing task 250 words, quality words, descriptive words, source sentences and supporting sentences with ideas and with examples. And in I.E.L.T.S also you have speaking tasks where you may get a question like this. You have to speak for 2 minutes. So here, agree or disagree type questions. See what's it given, the topic. Some people prefer, always prefer goes for choosing either one, isn't it? Some people prefer to live in big cities. Some people prefer to live in big cities, whereas other people enjoy living in small towns. Just read the question properly. Only then you'll get the answer, whether it is in reading or whether it is in writing or listening or speaking. First understand the concept of the question. What's it given? What the examiner wants from you. So the examiner wants from you, what is it he wants? He wants you to tell whether it is better to live in big cities or small towns. That's what the examiner needs. And also he says, in which place would you prefer to live? He generally asks you which is better, city or village. Then he comes to the question, where? Which place do you prefer to live? Is it in village or in a city? Read the question. Each and every word carries a weight. Use specific examples. See here, specific examples. Particular examples you have to give. Read the question properly and reasons. Not only example, you have to say the reasons to explain your answer. When you are saying or when you are writing, you have to explain your answer with examples, with reasons. So what is the topic here? What is the question? Could you tell me what is the question? Big cities or small towns, which is you can be preferable? Which is preferable, big cities or... Okay, could you tell me an example for cities? Any city? Cities like Paris, Singapore, Malaysia, New York. Okay, for village? For villages Huh. like that. Kuduvanjeri? Velanjeri. All those things, Velanjeri, Kuduvanjeri, something. Okay, villages. So here, first you see in introduction part, introduction almost he has given in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines. Almost in each line you have around 9 to 10 words. So almost 60 to 70 words for introduction. What he gives here, the writer, it is popular. It is popular means what? It is always famous. To contrast means what? To find out the differences. It is popular to contrast the virtues. What do you mean by virtues? Good things. Virtues means good things. It is popular to contrast the virtues, the good things of small town life with the hazards. What do you mean by hazards? Bad things, right? So virtues are the good things, hazards are the bad things. So virtues means good things, hazards means bad things. So it's always popular to find out the difference and contrast and say the virtues of small town, good things of a small town with the bad things of a big city living. In a city, how do you live? Here, small town. So now he starts with this sentence and he comes here. In a small town, he says about the small town, one allegedly is less likely to be shot. In a small town, he says in a village or in a small town, one means any person. Allegedly means what? Purposefully, allegedly is less likely to be shot. To be shot means what? With a gun. Somebody, a thief may come and shoot you, or terrorist may come and shoot you, robbers may come and shoot you. In village it is not, or in a town it is less likely, he says, it is less likely. There is no much of chance of getting hurt or getting shot by terrorist or anybody. Less likely, he says. And also he says to be shot. Killed in traffic. In towns, there is no chances of getting killed in traffic, right? Then also he says, or asphyxiated. What do you mean by that? Auto fumes. Lot of pollution because of lot of vehicles. In a place like Chennai, you almost have around 60 lakh vehicles are there, I believe so.
and there is no pollution in a town, but in city you have a lot of pollution. So he says, as pigs dated by auto fumes. One close examination, he says, further he says, when you closely watch the perceived advantages. Perceived advantage means what? Perceived, what you think, perceived. Advantages of small towns, advantages of small towns begin to seem less certain. He says, when you compare to city life to village life, or town life to city life, when you say town life is less dangerous, it is not sure, he says, it is not sure. The little community, what do you mean by little community? In towns you find little community means almost 150,000 people are there, 20,000 people are there, they are called little community. That looks so calm, they look so calm. Village life or town life, what do you find? They are very not hurry-burrying, they are very quiet and calm. It looks so calm, and desirable may have almost all the drawbacks of a big city. He says, in town also you have drawbacks like city, plus a few advantages of its own. He also says, in town life there may be few advantages. So he says, in the first paragraph he says, city life, it is considered to be dangerous, it is considered to be polluted, it is considered to be all type of materialistic. In village you don't find, but still it is not very sure, it is not certain. Even in village you have problems, he says. So in first paragraph he says, it is not true in big cities or in towns or villages people are living peacefully. Equally it is harming for the people who live in villages. It is as dangerous as people living in city. All the disadvantages of city is also there in villages or towns. That's what he says. Now he comes here in second paragraph. It is not guaranteed. He says it is not guaranteed. It is not guaranteed. For example, that crime will be lower on a lower. Crime will be lower. Crime will be lower. He says it is not guaranteed. It is not guaranteed. What is not guaranteed? He says with an example, the crime will be lower. What do you mean by crime? Cheating the government, doing criminal activities. On a case per person basis. On a case per person basis means what? On an average you find, even in towns, even in village, you find people involved in fighting and criminal activity. In a little town than in a big city. Then he says crime waves occur in small communities. He says crime happens in small communities also, just as in major cities. Just like in major cities, what happens? The crime rate is also high in town. One can be murdered. He says one can be murdered as easily in a town of 2,000 as in a city of 2 million. 2 million means what? In a city minimum there may be 20 lakh people, but in a town there may be only 2,000 people. Even in the place where the 2,000 people are living, that is in town, there is equal chances of what? Murder happening, killings happening, criminal activities happening, just like 2 million, 20 lakh people living in a city. For example, Naxalites, where do the Naxalites live? They live in villages, in forest areas. In towns, you find Maoists, terrorists, all these people are living in towns mostly. So there are chances of happening even in villages. Caste clash, community clash, religion wise, it happens much in villages, he says. Likewise, small towns can be noisy and polluted. He also says small towns also noisy and pollution are there, because what? Lot of lorries are going, factories and industries are established in villages, so a lot of traffic is there, noise is there. Like by local industry or for instance, so local industry is generally in the villages, in outskirts, because they need a free place, lot of land. So they have started, industrialists have started their industries in various towns and villages, where even there the noise and pollution are there. For instance, and bad weather may make rural roads as dangerous as for motorists as city streets. So bad weather because of rain and all those things make rural roads
the roads in the villages or towns is as dangerous as in cities. So in the first paragraph, he says about the introduction. He says not only in city life, village also we have problems. Then he says with an example of crime. Then he says with an example of what? Accidents. Then he says an example of pollution, because industries are there in the village. Then he says about the problem of roads. So in the second paragraph he says like that. In coming to the third paragraph he says, also small cities have their particular drawbacks. He says cities have their drawbacks. One is isolation, something you need desperately, such as emergency health care. So in small cities or small towns, he says drawbacks are there. What are the drawbacks? What you need desperately, what is that? Emergency health care. Suddenly somebody gets a heart attack, somebody pregnancy, delivering, complicated cases are there. In villages or town, you don't find the health care. May not be available in small community. In small community or towns, it is not available. Many other goods and services are also relatively rare in small towns. So he says, goods and services. What are the goods and services? Big malls, latest products, car showrooms. It is not much available in villages and towns. So he says, then cities you have a good health care. In cities you can get all the products. Cities you have everything available. So he says city is better than a town or a village or a small town. Then he says, seen from that perspective, what do you mean by perspective? In that viewpoint, big city life may seem preferable to life in a little place. So when you see in this perspective, so big city life may seem preferable to life in a little place, because he says city life is much better in seeing this perspective. Health care, needed goods are available, job opportunities are available. Then because the many assets of large cities, assets means what? Roads and bridges and whatnot. From major medical centers to museums, you have very good medical centers, to museums you have, and specialty stores. Specialty stores means what? If you want to have a bike or a car or whatever it is, they are ready to sell their raw material, their spare parts. Easily you can get those things easily available. May outweigh liabilities. What are the liabilities? The negative things, such as urban noise and dirty air. He says, of course, in city you have this urban noise pollution is there, noise pollution. He also says air pollution is there, but it all the liabilities are less, but the assets, what do you mean by assets? The good things are more. It outweighs the negative things. The edge then doesn't always belong to small communities. He says in many cases they may look attractive at first glance, but actually have much less to offer than the ugly metropolis. So he says villages or towns may look attractive, it may be look quite good, but at first glance, but actually have much less to offer. They have much less to offer than the ugly metropolis. He also says the word ugly. Metropolis means what? What do you mean by metropolitan? Metropolitan, cosmopolitan. What is the difference between metropolitan and cosmopolitan? Metropolitan is a city where it has lot many bridges, star hotels, airport, good railway station, subways, star hotels. So those are called metropolitan. Big roads, a lot of housing units, local railways, AC buses, and all those things are called, when a place has that, when a city has that, you call it as metropolitan. And cosmopolitan means what? Different type of people are living. One American is there, French is there, German is there, Japanese, Koreans. So it is a place of accumulation of various cultures joining together. When various culture assemble, and the place is culturally different cultures are there living in the same place, in the same area, or in the that place is called cosmopolitan. So metropolitan
with the roads and rails, railways and bridges and airports that you call metropolitan, and cosmopolitan is different cultures coming together. So my dear friends, so the topic here is some people prefer to live in cities rather than villages. What is your choice? What do you prefer? Is it city life or a village life? So he starts with the virtues and hazards. Virtues of town life and hazards of a big city. He also says that it is not true that towns are safer or small cities are safer compared to big cities. He also says that in small cities also or small towns also you have noise pollution, air pollution, criminal rates are also equal, community clashes are there, terrorists are there in villages and towns and small cities. And he also says about all the good things about city life. You have museums, you have good health care, you have specialty products where you can buy, retail stores and all those things. He says, of course, there are disadvantages, but advantages overweigh or outweigh the liabilities or the disadvantages. Hope you are able to get it. Now, shall we go in for a speaking task? I just give you 1 minute for preparation, and you can come here and speak on this topic for 2 minutes. What's your name? Lavanya, Lavanya, what's your qualification? be aeronautical, So, what do you plan to do? to study in abroad. Which country are you going UK. to? UK. Okay, then what you are going to take? You are taking academic examination, Yeah. isn't it? When is your examination? When do you plan to write your exam? In the month of November. Okay, regarding this topic, could you tell about this topic? I'll just give you 2 minutes to speak. Right? Okay, You thank start. you. I'm going to preferable only the big cities because it has more advantages like hospitalities, educations, and more things are available in big cities only. And in village cities, I'm going to teach how they are. They are. They don't have any. They don't know any technologies like. They don't know. They are cropping like some chemicals like this and all, and they don't know. Actually, I have seen on program in History channels, and I just seen how they making the chips, even though the potato chips, and it is full technologically they developed, and they make it, and they preserve it and product make it, and which is very healthy food like this was developed in big cities only. In village towns they don't know, they don't know the cropping, they cropping properly, but compared to the big cities, it is very less in village towns. And then second one is education. So the education is more important day by day our children. In our the children, they have to improve their knowledges, and they have to improve the technologies, because the technology is developing day by day, and they are finding so many things in big cities, even though the electronic systems, so many things, the spy machines and everything, they are finding out in big cities only. So the village peoples are to come out into the from the village or towns into the big cities, because they also have to know about the village, they also have to know about the big cities. And third one is hospitalities. The hospitalities is the most important, even though the pregnancy ladies are very so many hospitals are there in cities, so that they can go there and take the medicines and precautions and everything they can learn. Even though now develop so much of cancer patients are there, so in village city they don't know how to treat, how to manage the cancer patients and all. In big cities only the hospital cares or medical cares, or they know how to manage, how to preserve or prevent from the cancer, from to the cancer patients. And third one is the drawbacks is the natural hair pollutions. The hair pollutions occurs in big cities, but they can get air pollutions in like the way of to go the beach and everything.
beaches, so many beaches are there, so they can get the more pure hair from the sea. And they are cropping the so much of seeds, right, like rice and everything in a pure water, and pure seeds, and pure everything. But in villages the chemicals are mixed along with the water, and they don't know the chemicals are in the water, so we can crop the more so much of vegetables and crops and everything. So thank you. So I preferred only the big cities. Okay. Still you have to develop your English. I know. Okay. Come. Yes, what's your name? My name is Jubia. Okay, what do you do? I'm a nurse. Which country are you planning to go? I'm planning to go to New Zealand. You're planning to take academic or general? I'm taking academic. When is your exams? So on the last days of the October. So how much marks you expect to get? Score? I'm Overall. expecting overall 7. In reading? Or everything first. Okay, Individual okay. 7. What do you think about this topic? So I will prefer to live in a big city. As we know that there are many disadvantages and advantages of both the sides. We'll go to this small cities or small villages. We'll see that it is less polluted, and we can see that there are less crimes, as and also the roads, the less crimes, and if we will move to the big cities, we can see that it is polluted. Even though it is polluted, if it is more traffics are there, and also many drawbacks are there in the big cities, but still there are advantages like we have more job opportunities. Like many people, they migrate from the villages to the cities mainly for the job, searching for the job. So there are more job opportunities. Also, it can provide more education to the childrens, as we are advancing day by day. So it provides that students, they can update their knowledge day by day. So it's better to stay in the big cities. And also we will see that in the villages also the same problems we can see. We cannot get a good education to the childrens. We cannot have a good opportunity for the job, and there are certain things that we cannot seek in the villages, like the medical services which we get in the cities. It's not provided in the villages. If an emergency comes, we have to go to the big city. It will take 2 hours or 3 hours. It may cause that in the time there something may happen, or the condition of the patient may become vigorous. So it is preferred that we can live in a big city. And also there are certain drawbacks in the villages, like many animals like the snakes, which can cause snake bite can cause a problem, which we have to seek, and we have to find the medical care, which is not available in the villages. So mostly, and also it is the villages are also polluted by the industries which are growing up in the villages. So we can't say that only the cities have the drawbacks. Even though the cities have the drawbacks, but if we will balance it, we can see that cities are more advantageous than the villages. So preferably, I would like to say that I will prefer to stay in the city life. Good. So better performance. Sit down. Dear friends, I.E.L.T.S and Toefl International English Level Testing System சர்வதேச அளவிலான உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு, எழுத்து, வாசிக்கும், கேட்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய சர்வதேச பரீட்சை
Toefl ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மற்றும் பேசுவது பயிற்சி லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகளிலிருந்து ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன்ஸ் வீடியோ நம்பர் 54க்கு வந்திருக்கிறோம். Some people prefer to live in big cities. சில மனிதர்கள் பெரிய நகரத்தில் வாழ்வதற்கு ஆசைப்படுகிறார்கள். Whereas other people enjoy living in small towns. சில மனிதர்கள் சிறு ஊர்களிலே கிராமங்களிலே ஊர்களிலே வாழ விருப்பப்படுகிறார்கள். In which place would you prefer to live? நீ எந்த இடத்திலே வாழ விரும்புகிறாய்? பெரிய நகரத்திலா சிறு கிராமத்திலா? Use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூற வேண்டும். And reasons, விளக்கங்கள், ஏன் எதற்கு என்று சொல்ல வேண்டும். To explain your answer. So இந்த கட்டுரையில் 250 வார்த்தைகள் 260லிருந்து 270 வார்த்தைகள் எழுதலாம். ரொம்ப அழகாக எழுத வேண்டும். முன்னுரை, என்ன பேச போகிறாய், இந்த தலைப்புக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாயா எதிர்ப்பாக இருக்கிறாயா என்று எழுதி உதாரணங்கள், சர்வதேச உதாரணங்கள் சொல்ல வேண்டும். பிக் சிட்டிஸ்னா டோக்கியோ சொல்லலாம், அல்லது நியூயார்க் சொல்லலாம், அல்லது வேறு என்ன சொல்லலாம், மும்பை சொல்லலாம், டெல்லி சொல்லலாம், பெரிய பெரிய சிங்கப்பூர் சொல்லலாம். ஸோ பெரும் பெரும் சர்வதேச நகரங்களை குறிப்பிட்டு ஏன் எதற்கென்று உதாரணங்களை கூற வேண்டும். ஸோ இட் இஸ் பாப்புலர் டு கான்ட்ராஸ்ட். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் என்ன? கம்பேரிங் அண்ட் கான்ட்ராஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. கம்பேரிங்னா என்ன? ரெண்டுக்குள்ள சிமிலாரிட்டிஸ், ஒற்றுமைகள். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள். இட் இஸ் பாப்புலர் டு கான்ட்ராஸ்ட். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் வேற்றுமைகளை சொல்லலாம். The virtues, virtues என்றால் என்ன? நல்ல விஷயங்கள். Of small towns, சிறு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள். With hazards, hazards என்றால் என்ன? கெட்ட விஷயங்கள். Of big city living, அப்ப பெருநகரத்திலே வாழக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களும் சிறு நகரத்திலே வாழக்கூடிய நல்ல விஷயங்களையும் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு நாம் பேசுகிறோம் அன்றாடும் வழக்கமாக. In a small town, சிறிய நகரத்திலே சிறிய ஊரிலே one allegedly, allegedly என்றால் என்ன? குறை கூறும் விதமாக is likely to be shot. சிறு கிராமத்தில் யாரும் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து உங்களை சுட மாட்டார்கள், இங்க நகரத்தில் சுடுவார்கள். killed in traffic. டிராஃபிக்னா ரோடு விபத்துகள் அதிகமாக நடைபெறுகிறது நகரத்திலே. or asphyxiated. asphyxiated என்ன? அந்த வாகனங்களிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை உள்ளே போய் ஒரு மயக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. பை ஆட்டோ ஃபியூம்ஸ். ஆட்டோ என்றால் என்ன? ஆட்டோ என்றால் வாகனம். ஃபியூம்ஸ் என்றால் என்ன? அதிலிருந்து வரக்கூடிய நச்சு புகைகள். ஸோ கிராமத்தினுடைய நல்லதுகளையும் அல்லது சிறு ஊரில் இருக்கக்கூடிய நல்லதுகளையும் பெரிய நகரத்தில் உள்ள கெட்டதுகளையும் சொல்லும் பொழுது இங்கே நகரத்தில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. சுடப்படுவாய், திருடர்கள் வருவார்கள், பொல்யூஷன், மாசு, இவைகள் எல்லாம் குறை சொல்லலாம். ஒன் க்ளோஸ் எக்ஸாமினேஷன், நல்ல தீவிரமாக உற்று பார்த்தால், ஹவவர் எப்படி ஆயிடும், த பெர்சீவ்ட் அட்வான்டேஜ். பெர்சீவ்ட் என்றால் என்ன? நாம் நினைக்கக்கூடிய. அட்வான்டேஜஸ் என்றால் என்ன? பலன்கள். ஆஃப் ஸ்மால் டவுன்ஸ் பிகின் டு சீம் லெஸ் சர்டன். சிறு ஊர்களில் அல்லது கிராமத்தில் வாழ்வது நல்லது என்பது நல்லா உற்று பார்த்தா அது கம்மியாகத்தான் இருக்கிறது. அதில் ஒரு பெரிய ஆதாயம் கிடையாது. த லிட்டில் கம்யூனிட்டி த லுக் சோ காம். லிட்டில் கம்யூனிட்டி என்றால் என்ன? ஒரு கிராமத்திலே சிறு சிறு குழுக்களாக மக்கள் வாழ்கிறார்கள். தேவர், செட்டியார், கிறிஸ்துவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஜாதி ரீதியாக மத ரீதியாக குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் ஸ்மால் கம்யூனிட்டியாக வாழ்கிறார்கள். தட் லுக் சோ காம், அமைதியாக இருப்பது போன்று தோன்றுகிறது. அண்ட் டிசரபிள், அது தேவை என்று நமக்கும் தோன்றுகிறது. மே ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ட்ராபேக்ஸ், எல்லா குறைகளும் இருக்கும் அந்த சிறு கிராமத்திலும் கூட. ஆஃப் ஏ பிக் சிட்டி, இந்த பெரு நகரத்தில் போல. கிராமத்தில் தான் ஜாதி மோதல்கள் ஏற்படுகிறது, கிராமத்தில் தான் மத மோதல்கள் ஏற்படுகிறது, கிராமத்தில் தான் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் நடைபெறுகிறது, கிராமத்தில் தான் தீவிரவாதிகள் இருக்கிறார்கள். ஸோ ப்ளஸ் எ ஃபியூ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். சில நன்மைகள் இருக்கலாம், ஆனால் பெரிய நகரத்தில் இருப்பது போல் இந்த சிறிய ஊர்களிலும் தீமைகள் இருக்கிறது. அடுத்த பேராகிராஃப் பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறார். இட் இஸ் நாட் கேரண்டீட், அது உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தட் கிரைம் வில் பி லோவர். கிரைம்னா என்ன? குற்றங்கள் குறைவாக இருக்கும் சிறு நகரத்திலே அல்லது கிராமத்திலே என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஆன் ஏ கேஸ் பர் பர்சன் பேசிஸ், ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதர்களையும் எடுத்துக்கொண்டால். இன் ஏ லிட்டில் டவுன் தேன் இன் ஏ பிக் சிட்டி, சிறு கிராமத்தில் பெரிய நகரத்தை ஒப்பிட்டும் பொழுது சிறிய நகரத்திலும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. வாய்க்கா வரப்பு பிரச்சனைகள், ஜாதி பிரச்சனைகள், சண்டை நடைபெறுகிறது, கொலைகள் நடைபெறுகிறது. கிரைம் வேவ்ஸ் அக்கர் இன் ஸ்மால் கம்யூனிட்டிஸ், சிறு சிறு குழுக்களாக ஜாதி ரீதியாக வாழக்கூடியவர்கள், அங்கேயும் கிரைம் மோதல்கள் ஏற்படுகிறது. ஜஸ்ட் ஆஸ் இன் மேஜர் சிட்டிஸ், பெருநகரத்தில் உருவாகுவது போல. ஒன் கேன் பி மர்டர்ட் easily, as easily in a town of
2000 2000 பேர் வசிக்கக்கூடிய கிராமத்திலேயோ சிறு நகரத்திலேயோ கூட ஒருவர் கொலை செய்யப்படலாம். as in city of 2 million 2 million என்றால் என்ன, 1 மில்லியன் என்பது 10 லட்சம், 20 லட்சம் பேர் வாழக்கூடிய பெருநகரத்திலும் 2000 பேர் வாழக்கூடிய கிராமத்திலும் ரெண்டு பக்களையும் சாவக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. likewise small towns can be noisy and polluted. சிறு நகரத்திலும் சிறு கிராமத்திலும் அங்கேயும் போக்குவரத்து நெரிசல், அங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஏனென்றால் பை லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரி என்றால் என்ன, தொழிற்சாலைகள் அனைத்தும் பார்த்தீர்கள் என்றால் கிராமப்புறமாக இருக்கிறது. ஏன்னா கிராமப்புறத்தில் தான் அதிக இடம் இருக்கிறது. தொழிற்சாலைகளுக்கு வேண்டிய 500 ஏக்கர் 1000 ஏக்கர் இருக்கிறது. அங்கே தான் வாகனங்கள் எல்லாம் வருகிறது, மூலப்பொருட்களையும் தயாரித்த பொருட்களையும் எடுத்துச் செல்வதற்காக. ஆக கிராமத்திலையும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்கிறது. அண்ட் பேட் weather may make rural roads as dangerous for motorists as city streets. பொதுவாகவே விபத்துகள் எதனால் நடைபெறுகிறது என்றால் ரோடுகள் மோசமாக இருப்பது. கிராமத்திலையும் சிறு நகரத்திலையும் ரோடுகள் மோசமாக, பெரிய நகரத்தில் எப்படி மோசமாக இருக்கிறதோ அதை போன்று கிராமத்து ரோடுகளும் மோசமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த முதல் பேராகிராஃபில் இவர் என்னென்ன சொல்லுகிறார், இந்த 2வது பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா கொலைகளும் நடக்கும், கிராமத்திலும் நடக்கும், பட்டணத்திலும் நடக்கும். மேலும் அந்த மாசு அல்லது போக்குவரத்து நெரிசல் கிராமத்திலையும் இருக்கிறது, சிறு ஊர்களிலும் இருக்கிறது, நகரத்திலும் இருக்கிறது. ஏனென்றால் தொழிற்சாலைகள் கிராமங்களில் இருக்கிறது. அடுத்தது ரோடுகள் சரியில்லாமல் இருக்கிறது, அது கிராமத்திலும் சிட்டியிலும் ரெண்டிலும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக ஆல்சோ ஸ்மால் சிட்டிஸ் ஹேவ் தேர் பர்டிகுலர் ட்ராபேக்ஸ். ஸ்மால் சிட்டிஸ் என்றால் சிறு ஊர்களுக்கு அதனுடைய குறைபாடுகள் இருக்கிறது. ட்ராபேக்ஸ்னால் குறைபாடுகள். ஒன் இஸ் ஐசோலேஷன். ஐசோலேஷன் என்றால் என்ன, சிறு கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள், ஏதோ ஒதுக்குப்புறமாக வாழ்வது போன்று இருக்கிறது. சம்திங் யூ நீட் டெஸ்பரேட்லி, ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு தேவை. டெஸ்பரேட்லி என்றால் என்ன, அவசரமாக ஒன்று தேவை. என்ன வேண்டும், உதாரணத்துக்கு சச் அஸ் எமர்ஜென்சி ஹெல்த் கேர். எமர்ஜென்சி ஹெல்த் கேர் என்றால் என்ன, ஒரு இருதய ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிவிட்டுகிறது, பிரசவம் நடைபெறப் போகிறது. அப்போ உடனடியாக மருத்துவ சேவை செய்யும் பொழுது அங்கே கிராமத்திலோ சிறு நகரத்திலோ அந்த வசதிகள் இல்லை. may not be available in a small community. சிறு நகரத்தில் இருக்கிறது. many other goods and services are also relatively rare in small towns. சிறு ஊர்களிலே ஒரு பெரிய கார் வாங்க வேண்டும், அங்கே கிடைக்காது, நகரத்திற்கு தான் வர வேண்டும். அல்லது மூலப்பொருட்கள் வாங்க வேண்டும், நகரத்திற்கு தான் வர வேண்டும். ஸோ டெலிவிஷன் வாங்க வேண்டும், நகரத்திற்கு தான் வர வேண்டும். ஸோ நிறைய பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என்றாலும் நகரத்திற்கு தான் வர வேண்டும். ஸோ இந்த 3வது பேராகிராஃபில் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், அவசர மருத்துவ சிகிச்சை பொருட்கள் இவைகள் எல்லாம் அத்தியாவசியமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் நகரத்தை தான் நாடி வர வேண்டியிருக்கிறது. கிராமத்திற்கு அந்த வசதிகள் இல்லை என்று சொல்கிறார். இறுதியாக முடிவுரையாக seen from that perspective என்றால் என்ன, அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது பிக் சிட்டி லைஃப் மே சீம் ப்ரிஃபரபிள் டு லைஃப் இன் ஏ லிட்டில் பிளேஸ். அப்போ பெருநகரத்தில் வாழ்வது சிறு நகரத்தில் வாழ்வதை விட, அல்லது கிராமத்தில் வாழ்வதை விட சிறு நகரத்தில் வாழ்வதை விட பெருநகரத்தில் வாழ்வது சிறந்தது என்று தோன்றுகிறது. பிகாஸ் த மெனி அசட்ஸ் என்றால் என்ன, ஆஃப் லார்ஜ் சிட்டிஸ். அசட்ஸ் என்றால் நல்ல விஷயங்கள், நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் சிட்டிஸ் பெருநகரத்தில். ஃப்ரம் மேஜர் மெடிக்கல் சென்டர்ஸ், மிகப்பெரிய மருத்துவமனைகள், மியூசியம்ஸ் அருங்காட்சியகம், அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர்ஸ் மிகப்பெரிய மால்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விற்பனை மகால்கள். many may outweigh the liabilities. அது சில கிராமத்தில் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய liabilities என்றால் என்ன, கெட்ட விஷயங்கள். such as urban noise, நகரத்திலே அதிக அளவிலே சத்தம் வருகிறது. and dirty air, மாசான ஒரு காற்று இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் பெரிய பெரிய மகால்கள் இருக்கிறது, நல்ல மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது, நல்ல கல்லூரிகள் இருக்கிறது, நல்ல அருங்காட்சியகங்கள் இருக்கிறது. ஸோ இவைகளையெல்லாம் ஒப்பிட்டும் பொழுது அந்த குறைபாடுகள் குறைவாக இருக்கிறது. The edge then doesn't always belong to small communities. அப்போ எட்ஜ் என்றால் என்ன, யார் சிறந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது சிறு நகரங்கள் பெரிய அளவிலே பேசப்படுவதில்லை, அதை நாம் நாட முடியாது. பெருநகரங்கள் தான் சிறந்தது, சிறு நகரங்கள் அவ்வளவு வசதியானதாக இல்லை. இன் மெனி கேசஸ், அதிக வழக்குகளிலே தே மே லுக் அட்ராக்டிவ், சில நேரங்களில் பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக இருக்கும். எது, சிறு நகரங்கள். அட் ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ், முதலாக பார்க்கும் பொழுது சிறு நகரங்கள் சிறு கிராமங்கள் நன்றாக இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி, ஆனால் உண்மையில் ஹேவ் மச் லெஸ் டு ஆஃபர், அவைகளுக்கு வழங்குவதற்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது. தென் த அக்லி மெட்ரோபோலிஸ்,
அக்லி என்றால் என்ன, மோசமான. மெட்ரோபோலிஸ் என்றால் என்ன, பெருநகரங்கள். சென்னை, மும்பை, டோக்கியோ, ஜப்பான், அந்த ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய டோக்கியோ, சிங்கப்பூர் போன்ற பெருநகரங்களை மெட்ரோபோலிஸ் என்று சொல்கிறோம். மெட்ரோபாலிட்டன் என்றால் என்ன, பெரிய பெரிய விமான நிலையங்கள், பெரிய பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்கள், ரயில் நிலையங்கள், பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் இருக்கக்கூடியது மெட்ரோபாலிட்டன் என்று சொல்வோம். காஸ்மோபாலிட்டன் என்றால் பல கலாச்சாரங்கள் இணைந்திருக்கக்கூடிய, மக்கள் இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு நகரத்தை காஸ்மோபாலிட்டன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பெருநகரங்களா சிறு நகரங்களா என்பதை முக்கியம் எது என்பதை பார்த்து அறிந்து தெரிந்து கொண்டீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நான் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.